So in line with his questions. Actually, he didn't know what is the motive of Subramanian Swamy. So only Subramanian Swamy have to say that. But he can give you the circumstances because he was closely with them at that time. He was with them. The one particular thing is that when you were a minister, there was a movement report wherever you were going and all, coming and meeting, attend the meeting and all. Till date, Mr. Subramanian Swamy's that movement file is missing. That's the one. Second, when he was in the Salem meeting was happening in the Salem election the previous day, 20th. He was asking that we should mobilize more funds for the election campaign. But Subramanian Swamy replying that, let's see whether the election is going to happen or not. That's the kind of comment. Because he come to a suspicious mode only after the assassination. Because of the way that he behaved. They actually don't know what is the motive behind it. That is supposed to be the responsibility of the SIT or investigation teams. But he is giving his version that the odd behavior of Subramanian around that time. That's what he's saying that. Before the investigation started, Subramanian saying that his LTTE did it. But actual investigation starts only the 9 o'clock of the 22nd. But by the time, if the assassination happened, the entire area would have been sealed. But the camera was missing. That was taken by Hari Babu, which is very, very key thing. That was missing. How that has been missing? Then the SIT team went and fought with the journalist and got it back. But likewise, there are so many things that he can list it out. See, like there is a little inconvenience that he can speak only in Tamil. Let him speak. Probably I can translate into it. Please bear with us for this kind of inconvenience. Assassination May 21st night 10:15 க்கு அந்த assassination நடக்குது. அந்த assassination நடக்கிற போது ராஜீவ் காந்தி பக்கத்துல இருந்த ஒரு லேடி எஸ்ஐ பேர் அனுசூயா 80% burning wounds. Luckily he is alive. She is alive. இந்த நிமிடம் வரணும் அந்த ஐ விட்னஸ் எந்த பாரத்திலையும் அவங்க விசாரிக்கல. Can you translate it now? Can you just translate? Yeah. See, there was one sub-inspector called Anushya, Lady SI. She was with the Rajiv Gandhi at the time of bomb blast. She got about 80% of burns, and she survived miraculously. Till date, she was not investigated. Okay. Till date, she was not investigated. She is still alive. அதே போலவே அந்த அனுசூயாவை அந்த மே 21st அசாசினேஷன்ல சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஜிஹெச்ல உடல் முழுக்க பர்னிங் வூண்ட்ஸ் இருக்கிற போது நான் பக்கத்துல போய் பார்த்தேன். அப்ப அந்த அம்மா என்கிட்ட சொன்னது, நேரடியாக சொன்னது, அந்த கொலைக்கு காரணமாக இருந்த ஹியூமன் பாம் அந்த தனு அண்ட் சிவராசன் அண்ட் கோயிலவாணி இந்த 3 பேரையுமே மரகதம் சந்திரசேகருடைய சன் லலித் சந்திரசேகர் அவர் தான் அவருடைய ஓன் கார்ல கொண்டு வந்து டிராப் பண்ணிட்டு போனாங்க. இந்த நிமிடம் வரல எந்த பாரத்திலையும் அந்த லலித் சந்திரசேகரை விசாரிக்கவே இல்லை. Mr. Veluchamy met Anushya on the 21st with her 80% burns. She was admitted in the General Hospital of Chennai, and he met her in that night. She told him that the assassins, the 3 people, the Kokilavani, Danu, Sivarasan, was taken by the car of Maragadam Chandrasekhar. Why Maragadam Chandrasekhar was not investigated? Why Anushya was not put before the trial? The most important May 21st night 10:15 அந்த ஹியூமன் பாம் வெடிக்குது, அசாசினேஷன் நடக்குது. அந்த ஸ்பாட்ல ராஜீவ் காந்தியுடைய பாடி இதுதான் ஐடென்டி பண்ணது ஜெயந்தி நடராஜன். அந்த ஜெயந்தி நடராஜன் அவங்க பத்திரிகை கொடுத்திருக்க பேட்டி, அந்த அசாசினேஷன் வந்து ஆஃப்டர் half an hour தான் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இந்த பாடியை இதுதான் ராஜீவ் காந்தின்னு சொன்னது. ஆனால் அந்த 10:25க்கு என்னுடைய திருச்சியில என்னுடைய வீட்டுல இருந்து சுப்பிரமணிய சாமிக்கு போன் பண்ற போது அவர் சொல்றார் ராஜீவ் காந்தி செத்துட்டார், அதெல்லாம் சொல்ல வருகின்றார்.
அந்த அசாசினேஷன் நடக்கிற இடத்துல முதல் ஐடென்டி பண்ண அந்த ஜெயந்தி நடராஜனே 10:15 ஆஃப் பின்னால 10:45 தான் ஐடென்டி பண்றாங்க. ஆனால் டெல்லியில இருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணிய சாமி 10:25 ராஜீவ் காந்தி அசாசினேஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கு போன்ல சொன்னாரு. நான் அப்ப ஜெயின் கமிஷன் என்ன சொன்னேன்னா, என்னுடைய போன் அவங்க ஈஸியா இருக்கு கவர்மெண்ட்ல, என்னுடைய போனுக்கும் சுப்பிரமணிய சாமி போனுக்கும் அந்த டைம்ல நாங்க பேசுறதுக்கான ஆதாரம் இருக்கும், நீங்க செக்அப் பண்ணிக்கன்னு சொன்னேன். Can you translate now, please? The assassination took place by 10:15, and Jayanti Natarajan identifies the body of Rajiv Gandhi, and she confirms that Rajiv Gandhi it's the body of Rajiv Gandhi. That happened half an hour after the assassination, after the bomb blast. That's about 10:45 or so. Mr. Veluchamy, that time about 10:25, he called Mr. Subramanian Swamy, who was in Delhi. And he asked, when he was about to ask him something, that he immediately, before he started talking, Subramanian Swamy told that, are you coming to say that Rajiv Gandhi got assassinated? He himself voluntarily says that, how could he know is what he's saying that? But he registered this particular thing in the Jain Commission. He challenged that the entire conversation with the ministry would have been in the tapes. So we can refer the tapes, is what he's telling now. The most important part is Dr. May 22nd, Subramanian Swamy's program was in Madurai on public meeting. அவர் எந்த முன்னால சொன்னது கேட்டா 22nd மார்னிங் 6:30 டெல்லியில இருந்து பிளைட்ல மெட்ராஸ் வந்து மதுரை பிளைட்டுக்கு அவர் வர்றது. இன் பிட்வீன் மதுரை டு சென்னை திருச்சியில நான் அவரு கூட ஜாயின் பண்ணிக்கணும். நாங்க மதுரையில மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே எங்க அவருடைய பப்ளிக் மீட்டிங் திருச்சியில இருக்கு. இதுக்காக நான் வர சொல்லியிருந்தார். ஆனால் நான் ஜெயின் கமிஷன்ல அவர்கிட்ட கேட்டேன், அந்த ஷெட்யூல் ப்ரோக்ராம்ங்கிறதுனால மார்னிங் பிளைட்டுக்கு நீங்க டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பீங்க, இந்த அசாசினேஷன் 10:15 தான் நடந்துச்சு, அதனால நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ண டிக்கெட்டை எப்ப கேன்சல் பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன். அப்ப அவர் இது வந்து எல்லாருக்கும் முன்னால கமிஷன்ல அவர் பாக்ஸ் சொன்ன பதில், நான் டிக்கெட்டே வாங்கலன்னு. ஏன்னு கேட்டோம், அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியல. அப்ப நான் கேட்டேன், இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பாலிட்டிஷியனும் அவருடைய ப்ரோக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணிட்டது ஆஃப்டர் த அசாசினேஷன் ஒன்லி. But this gentleman, Dr. Subramanian Swamy, changed his program before assassination. Yeah, can you? Mr. Subramanian Swamy's election campaign plan was on May 22nd. He is supposed to reach Chennai from Delhi, and from there he has to go via Trichy to Madurai. And after that, the next day, that is 23rd, there is a meeting in Trichy. In Trichy, on 22nd, Mr. Veluchamy is supposed to join with Subramanian Swamy. So it is a very well-planned election campaign that was on, that he is coordinating with Mr. Subramanian Swamy. In the Jain Commission, he asked Mr. Subramanian Swamy, the 22nd morning is supposed to reach Chennai. That means that you would have blocked the tickets. Those tickets would have got confirmed by the time. And he replied that, Subramanian Swamy replied that he didn't book the ticket at all, and he almost cancelled the trip. His question was there in Jain Commission is that all the leaders, including VP Singh or whatever, Chandrasekhar, whoever it is, changed their travel plans only after the assassination, not before the assassination. How come this could have happened? This question was raised in the Jain Commission. Because it was a clear plan trip and election campaign, and he was coordinating. There was, if at all there is a change of plan, he would have informed Mr. Veluchamy about the change of plans. But he was not informed about the change of plans. But he is refusing that. He is saying that he didn't block the tickets. See, he is asking for a reinvestigation. Not only now, even 15 years before all itself, he started asking the same questions. These factors were presented to us about 15 years back.
From that day onwards, he is asking a reinvestigation of the case. He registered this particular thing of reinvestigation in the Jain Commission and CBI as well as the MDMA, Multidisciplinary Monitoring Agency, which is yet to complete its investigation. What you're trying to say of TV Ranchivara, you are talking about TV Ranchivara. Do you think there is any role of TV Ranchivara Prime Minister? Delaying. May 91 அந்த எலெக்ஷன் போது நரசிம்ம ராவ் I am retired from politics பப்ளிக்கா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு நான் எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணல அப்படின்னு ஹைதராபாத்ல திராட்சை தோட்டத்துக்கு போயிட்டார். ஆனால் இந்த அசாசினேஷன் நடந்த நெக்ஸ்ட் டே அவர் டெல்லியில இருந்தாரு. அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார். 120 கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுல நினைத்த உடனே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு அவரால் முடியும்னா அவரால் முடியாது. அதுக்கு பின்னால் அந்த போர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத He's saying that during the elections in 91, the May, Narasimha publicly declared that he is going to retire from the politics and he returned to his farmhouse in Andhra Pradesh or wherever it is. But he haven't contested in the elections. But immediately after the assassination, he returned to Delhi and he saw him as a prime minister. How come this is possible for a person who can retire and he can immediately come back to the superior power, the democratic positions? அதே போலவே நரசிம்ம ராவ் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்த உடனே WTO வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த இதுக்காக ஸ்பெஷல் சேர்மனாக சுப்பிரமணிய சாமியை புட்டா பண்ணார் நரசிம்ம ராவ். அப்ப காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் இருக்கிற யாராவது ஒருத்தரை போடாம அந்த கட்சிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத சுப்பிரமணிய சாமியை நரசிம்ம ராவ் போட்டவருடைய நோக்கம் அவர் பிரைம் மினிஸ்டரா வருவதற்கான எல்லா வழியும் செய்து கொடுத்தவர் சுப்பிரமணிய சாமி அப்படிங்கிறது என்னுடைய சார்ஜ். இது பகிரங்கமா அந்த கோர்ட்ல ஜெயின் கமிஷன் சொல்லிருக்க, மீட்டிங்ல சொல்லிருக்க. இன்னைக்கு அது கிளியரா See, moment Narasimha Rao came as a prime minister, he made Subramanian Swamy as a key person in the WTO position, which is on behalf of Indian government. His question is that Subramanian Swamy is nowhere related to the Congress. In fact, he was in a different party and he was a different person. How come he was put on to the very crucial position by Narasimha Rao? How come Narasimha Rao become prime minister is itself is doubtful. How come Subramanian Swamy from the different position party holding a powerful position is the other thing? And he coming to a conclusion, he registered his opinion strongly that Mr. Subramanian Swamy helped Mr. Narasimha Rao to come to power. For that sake, he helped Subramanian Swamy hold the superior power in the WTO. In a nutshell, are you trying to say that the entity is innocent in this case and it is Subramanian Swamy who is the black sheep? See, we are here to talk on one particular perspective. Making everything into one particular branded organization that did everything will actually close down the details of the conspiracy. Having detailed discussion on the LTTE, now we are putting forward so many questions here. These questions need to be questioned by the fourth estate. That's what we are asking. It's not about putting LTTE into everything will not solve the problem of the nation. So we are having so many questions that has got registered in the Jain Commission, elsewhere in the investigation agencies, that was never put on to the public thing because this entire trial was not a transparent one, something like Indira Gandhi's thing. This is the only assassination, high-profile assassination in the world that was not very transparent. That's the reason we are bringing out everything. Subramanian Swamy, you think that Subramanian Swamy is the one who protected He played a very crucial role, is what the accusation here. He's not the only one, may not be the only one, but he is the prime suspect in the entire conspiracy. And who do you think now is trying to protect Subramanian Swamy? Who's been protecting him all through? I'm sorry? Who's been Protecting Subramanian Swamy? And that's what that's what we have to ask as the Indian bureaucracy. Who is protecting Subramanian Swamy? Subramanian Swamy is accessing the secret files of the government. So who's helping out Subramanian Swamy is the question. முக்கியமான ஒரு வேல்யூ கொஸ்டின் என்ன கேட்டா, இப்ப அந்த MDMA அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்னும் முடியல. இந்த 3 பேரை இப்போ தூக்கல போட்டுட்டா அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இன்னும் 6 மாதம் கழிச்சோ அல்லது 2 வருஷம் கழிச்சோ இந்த கான்ஸ்பிரசியுடைய பிரெயினா இருந்த ஒருத்தனை சட்டத்துக்கு முன்னால் கொண்டு நிறுத்துறதுக்கு இந்த 3 பேரில் யாராவது ஒருத்தருடைய விட்னஸ் தேவை
அப்படின்னு ஒரு நிலைமை வந்தா இந்த 3 பேரை தூக்கில் போட்டதுக்கு அப்புறம் உயிரோட கொண்டு வருது பிரைம் மினிஸ்டர் கொண்டு வருவாரா, சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வருமா, பார்லிமெண்ட் கொண்டு வருமா? அப்ப அந்த உண்மை குற்றவாளி தப்பிச்சு போவானா மாட்டானா? அந்த நியாய உணர்வுக்காக தான் பயன்படுத்தும். See, the point is that the MDMA, Multidisciplinary Monitoring Agency, is yet to complete its investigation. After hanging this person, the MDMA would have completed its investigation after 6 months after this hanging is done. But after that, if it pins down to a person who's the real brain of the conspiracy, and for that, if you require a witness from these 3 men, can you able to bring him back? See, we want the investigation to start now, before the case is going to be closed by hanging the scapegoats. And were these three men who are supposed to hang, are they part of LTP? Were they part of LTP? When you say sympathetic to the cause, what do you mean? No. என்னுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்பது இந்த ராஜீவ் காந்தி கொலையில் உண்மையான குற்றவாளிகள் தான் தண்டிக்கப்படணும். இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய சட்டத்தினுடைய அடிப்படையே 1000 குற்றவாளிகள் தப்பி போகலாம், ஆனால் நிரபராதிகள் ஒருவர் கூட தண்டிக்க கூடாது என்பதுதான். ஆனால் இதில் எல்லா விதமான சந்தேகத்துக்குள்ளான சுப்பிரமணிய சாமி இன்னும் பிளாக் கேட்ஸோட தான் இந்தியா கூட சுத்தி வர்றார். ஆனால் அப்பாவிகள் பேரறிவாளன் வெறும் 18 வயதுல அவர் சிறைக்கு போனான். அந்த சாந்தன் ஜெனூனா பாஸ்போர்ட் தான் வந்திருக்காங்க. முருகன் அந்த அசாசினேஷன் நடந்த அந்த இடத்திலேயே இந்த 3 பேரும் இருந்ததாக இன்றைக்கு வரைக்கும் நிரூபிக்கப்படவே இல்லை. அதனால இவர்கள் குற்றவாளிகள், அவங்களுக்கு மன்னிப்பு தாருங்கள் நாங்க கேட்கல. இந்த குற்றத்திற்கு இந்த 3 பேருக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. உண்மை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு பதிலாக கிடைத்தவர்களை குற்றவாளிகளாக ஆக்கி இருக்கிறது சிபிஐ. அது இந்திய நாட்டுடைய நீதித்துறைக்கு, இந்திய நாட்டுடைய புலனாய்வு அமைப்புக்கு ஒரு தீராத களங்கமாக மாறிவிடும். அந்த களங்கத்தை துடைக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான் நான் போறேன். If you're asking is sympathetic to ABP or whatever the cause, the people in Tamil Nadu at that time, even the government of India is sympathetic to the cause of Tamil Nadu at that time. So is everybody in Tamil Nadu. So it's irrelevant now. At that time, it's a very common thing. It just happened to be he got into the circuit. Somehow he got taken up by the CBI where I was not. It is as simple as that. So it's almost all the youth in Tamil Nadu that time were sympathetic to it. It's not about a very strange thing that few people are sympathetic to it. It's a very common phenomenon there. That's how it is. So it's like how the Marathi feeling here in Mumbai with the Marathi people. It's the same thing with the Tamils there. It's very, very common feeling. How you supporting the Indian cricket team. This is similar to that. Because India itself is trying with the militants. So that's how it is. But that is not the only criteria to make them as a convict. We are asking that these 3 people are scapegoats. The real assassins got killed. So we want the real conspiracy behind the larger thing. Who's benefited out of this particular assassination need to be investigated. Who's really benefited? Definitely not the Tamils, definitely not the Sri Lankan Tamils, definitely not the LTTE. These 3 people are not at all the beneficiary of the assassination. Then who's real beneficiary of that? Any political assassination cannot happen without a beneficiary. And who's the beneficiary is what our prime question. We have got some doubts, which has got very, very valid backgrounds and which has got registered, which has got also recognized, and we putting forward those persons before the India, and we want those persons to be raised now before these 3 men to be hanged. What we want is that the 3 people are the scapegoats. If you hang these 3 people, the entire conspiracy put to rest. But the threat to the nation is still there. It is still there. Because we have to analyze how India was molded after post Rajiv Gandhi. What was the problem that we faced? See, at that time I was not a supporter of Rajiv Gandhi. I was a supporter of VP Singh. But it was really painful to see somebody got killed. Yes, of course, we are very sympathetic to Rajiv Gandhi too, like how we went with the Tamil leader. We are humans.
But entire community was made as a guilty community. That entire Tamil is whoever sees Tamil as a militant or part of LTT. We faced it across India. We faced it. But now we are raising very hard questions. The person who is advocating of convicting or hanging 3 men is a person who is referred as a doubtful person, none other than by a jail commission and the highest investigation agencies here. We are asking that. Mr. Veluchamy himself is a congressman. Has he brought this to the attention of Sonia Gandhi, who is the chairman of UPA, who is in power right now for the last 8 years? Sonia Gandhi, personal apartment, 2 hours complete explain. And then the league commission board, 95 January. நான் ஜெயின் கமிஷன்ல என்னுடைய அபிடவிட்ட ஃபைல் பண்றதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணுற போது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். மனோகர் லால் அப்படின்ற செக்ரட்டரி, ஜெயின் கமிஷனுடைய செக்ரட்டரி, நான் அவர்கிட்ட என்னுடைய ஃபைலை கொண்டு போய் கொடுக்குறேன். அவர் சிரிச்சு முதல்ல டீ கொடுக்கிறார், அந்த ஃபைலை பிறகு பார்க்கிறார், திரும்பி என்ன பார்த்து ஆர் யூ அக்யூசிங் டாக்டர் சாமி, நான் எஸ் சொன்னதான் அந்த ஃபைலை தூக்கி போட்டார். நான் என்ன பண்றது தெரியாம தவிக்கிற போதுதான் மிஸ்டர் ரஜினி ரஞ்சன் சாஹு, ஒரு சீனியர் ராஜ்யசபா எம்பி ஃப்ரம் போபால், அவர் நைட்டு 12 o'clock என்ன வந்து பிடிச்சார் டெல்லியில. சோனியா மேடம் வாண்ட்ஸ் டு மீட் யூ. நெக்ஸ்ட் டே சோனியாட்டே நான் அழைச்சு போனார். 2 hours நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அப்ப லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுக்கா சோனியா காந்தி பக்கத்தில் வச்சிருந்தது மிஸ்டர் பிள்ளை அண்ட் மிஸ்டர் மாதவ், அவருடைய செக்ரட்டரிஸ். அவங்ககிட்ட 2 மணி நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு பின்னால அவங்க என்கிட்ட முதல்ல கேட்ட கேள்வி, இதுல நீ இன்வால்வ் ஆனா உனக்கு லைஃப் த்ரெட் இருக்கு அப்படின்னு உனக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு கேட்டாங்க. தெரியும் சொன்னேன். இவ்வளவு பெரிய த்ரெட் இருக்கிற போது எதற்காக வந்த உன்னுடைய எதிர்பார்ப்புடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு கேட்டாங்க. எதுவுமே கிடையாது, ஆனால் இதை பற்றி உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற போது அதை உரிய இடத்துல நான் சொல்லலைன்னா என்னுடைய கான்சியஸ் இடிக்குது, என்னால தூங்கவே முடியல, அதனால உரிய இடத்துல சொல்லிடலாம் ஜெயின் கமிஷன் போனேன். உடனே அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்க, நான் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்டாங்க. எந்த ஹெல்ப்புமே எனக்கு வேண்டாம்னு சொன்னேன். கடைசியாக அந்த மனோகர்லால் அட்மிட் பண்ணவே மாட்டாம போல இருக்கு, அட்மிட் பண்றதுக்கு ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டேன். கவலைப்படாத, நீங்க போங்க, அதுக்காக ஏற்பாடு பண்றேன்னு சொன்னாங்க. 7 years நடந்த அந்த ஜெயின் கமிஷன் என்கொயரியிலேயே என்னுடைய அபிடவிட்ட அட்மிட் பண்றதா டிஸ்மிஸ் பண்றதான்னு டிபேட் வருகிற போதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சோனியா ஃபேமிலியில வந்து அந்த ஜெயின் கமிஷன் நடந்த விஞ்ஞான் போர்டுக்கு உள்ள பிரியங்கா என்ட்ரி வந்துச்சு. Can you translate? Yeah. He approached Jain Commission and he filed his case with Mr. Manohar Lal, Secretary. Initially, before reading the report, he was very courteous. He offered the tea and all. After reading the report, he said, "Are you accusing Subramanian Swamy is what is stone?" And he threw the paper away. He sent him away. That night, he didn't know what to do, and he was in Delhi. That time, one Mr. Rajendiran MP from Rajya Sabha MP, he approached Mr. Veluchamy. He said, "Madam Sonia Gandhi want to meet you." And he went to Sonia's place and he interacted. He explained the details, whatever he knows, to her about 2 hours. And the translators who was along with Sonia was one Mr. Pillai, other Mr. Madhavan. And after listening to his statements, she asked him, "Are you not feeling a threat to your life by stating all these things?" He said, "Yes, I know what kind of threat I'm facing." "Then why are you coming and doing this? And what's the favor that you want?" He replied that it's my conscience that's driving me against this. And I want one favor from you, is that I want to register this particular thing in Jain Commission because I fear that Mr. Manohar Lal will not admit the case. And she replied that I will do the necessary things. And he registered
his case with the Jain Commission. For nearly 7 years, for the first time, a family member of Sonia Gandhi, Mrs. Priyanka, visited the Jain Commission for the first time, and she was there till he files his complaint with the Jain Commission. And whenever he goes there, she used to be there in the Jain Commission. When was this? Which it was a 95. Priyanka Gandhi accompanied you all the time you went to the Jain Commission? Yes, yes, 3 times And when she was the visited meeting with Vigyan Bhavan. 3 times in the Vigyan Bhavan. When was the meeting with Sonia Gandhi? When was that? 95, January. January 95. But question is, now Sonia Gandhi